Bienvenidos al Congreso Internacional BIM Forum Chile 2021, el valor de la información en la gestión de proyectos, organizado por la BIM Forum Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico CDT. Saludamos a todos los asistentes, en especial a los socios de BIM Forum Chile. Esperamos que se encuentren bien el día de hoy. Antes de iniciar el bloque, saludamos a los auspiciadores que hacen posible este congreso. BIM Studio, Empresas Comgraph, Microgeo, SGS Siga, Easyventa Empresas, Volcán, Graphisoft, así también de Hexagon, AS Shift, Autodesk, Del Porte Ingenieros, Panalosa y Sigurat. Un saludo especial a todos los patrocinadores del Congreso. Ahora damos inicio a las presentaciones de la charla magistral de hoy. Contaremos con 2 presentaciones. Cada una durará 45 minutos más 10 minutos de preguntas del público. Agradecemos dejar sus comentarios y consultas en el chat de Zoom. Iniciamos con la primera presentación dándole la bienvenida a Javier García, arquitecto, curso superior en gestión patrimonial y facility management, curso superior en PRL, MBA en gestión de activos, director de CREA Soluciones Inteligentes y de CREA Learning Management, 4 años vicepresidente de Building Smart España y actualmente vocal de la Junta Directiva. Director del proyecto y autor principal de la guía BIM para propietarios y gestores de activos. Coordinador del Foro de Asset and Facility Management. Director del Máster de Facility Management. Más de 25 años de experiencia en los campos de la consultoría y formación en FM. Más de 10 años en temas BIM y más de 3 años en consultoría y formación en gestión de activos. Que nos presentará el valor de la información en las áreas de paso. Comenzar a presentar. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Entiendo que se me oye bien y que se ve la pantalla, si me comentáis algo. Pues como comentaba, muchísimas gracias por la invitación y por aceptar esta ponencia, ¿no? Donde vamos a hablar del valor de la información en las áreas de Facility Management y con un subtítulo, con una pequeña reflexión, ¿no? ¿Esto es del BIM al FM o quizás pudiera ser del FM al BIM o ambas? Vamos a verlo, ¿no? con la ponencia. Vamos a empezar a descubrir, ¿no? Creo que todavía no conocemos bien la disciplina del Facility Management y vamos a dar una pincelada del BIM, del Facility Management verdadero que yo llamo, ¿no? Vamos a descubrirlo y vamos a ver cuál es su papel y su relación con el mundo del BIM, el mundo del diseño, la construcción y la operación de los activos, de las infraestructuras. Pero antes vamos un poco a reflexionar, ¿no? Es decir, estos activos lo hacen las empresas, ¿no? Empresas que, bueno, pues que tienen una competición muy importante, que tienen que estar metidos en un sector, que compiten en ese sector y que hay muchas veces que incluso pueden competir contra sí mismos dentro de las organizaciones, ¿no? Porque pues, es importante, ¿no? Y siempre hay como distintas visiones, distintas estrategias que podemos implementar en nuestro negocio. Por eso es muy importante que las empresas empiecen a ver y decidan cuáles son las piezas verdaderas que necesitan conjugar para tener éxito en su negocio y definir la verdadera estrategia que tienen que realizar en esta partida de ese sector en el que se están encontrando. Estamos acostumbrados, ¿no?, que muchas de las empresas tienen una visión muy cortoplacista, mirando siempre los objetivos del año, los resultados del año anterior, del trimestre anterior, del mes anterior. Pero nos hemos dado cuenta que esto ya no es garantía de éxito, porque a lo mejor nos estamos dejando otras piezas importantes. A lo mejor nos estamos perjudicando a los clientes con esa visión tan cortoplacista, no estamos pensando en la calidad, en el compromiso con el cliente.
o a lo mejor hemos dejado de lado también lo importante de las personas, que es el verdadero valor que tienen cada una de nuestras organizaciones. Y es verdad que las empresas, para tener éxito, para cumplir sus objetivos, hay muchas veces que los activos físicos, que es de lo que nosotros estamos más preocupados en nuestro mundo de la arquitectura, la ingeniería, la construcción y la operación, juegan un papel muy importante para ayudar, para apoyar al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. La norma ISO 55000 nos habla de que un activo es algo que aporta valor a la organización. Y como dijeron varios literatos como Quevedo o Machado, no confundamos valor y precio, ¿no? Es decir, hay muchas veces que esto aporta, claro que tendrá un alto precio, pero muchas veces más importante que ese activo es pensar cuál es el valor que ese activo está aportando a nuestra organización. Por supuesto que damos que tiene un precio elevado, por supuesto, ¿no? Pero pensemos también en los valores que ese activo puede aportar a nuestra organización. Y fijemos una estrategia de cómo diseñar, construir y operar ese activo, ya sea una infraestructura. Esto es válido también para edificios, para incluso edificaciones de residenciales, ¿no? Para cualquier tipo de activo esto podría ser válido, ¿no? Cada organización tiene que saber qué activos dentro de su organización le están aportando un valor diferencial. Y sobre esos activos cuidar toda esta visión de ciclo de vida, diseño, construcción y operación. Pensamos, ¿no?, que el BIM empieza en el diseño, ¿seguro? Es decir, esta es un poco la reflexión. Estamos pensando siempre que es diseño, construcción y operación. Y vemos, ¿no?, que claro, que esos activos que evidentemente tienen tienen un valor muy importante en nivel de diseño y de construcción, pero si analizamos con visión de ciclo de vida, y esta es una estrategia siempre ganadora y siempre rentable, nos damos cuenta que en ese ciclo de vida el 80% de los costes se van en operación, en mantenimiento, en el consumo energético, durante su vida útil. Claro, es que tenemos que empezar a pensar que ese activo que es importante para nuestra organización, que menos que 50 años tiene que durar, ayudando a nuestra organización a cumplirlo. Y esto es válido para organismos públicos y para organizaciones privadas, ¿no? Por lo tanto, empezamos a ver que siempre, ¿no?, es decir, el valor de la construcción, que es carísimo, que es muy importante, pero aquí lo que nos están diciendo es que ese diseño y construcción nos estamos jugando un 20% del coste de la construcción y que el 80% está en la fase de operación, mantenimiento y explotación de ese activo, ¿no?, especialmente en activos quizás más terciarios, ¿no? Puede cambiar estos porcentajes en distintos tipos de activos, pero esto es haciéndolo bien. Haciéndolo bien tenemos un 20-80, pero esos 80% nos estamos jugando, depende cómo hayamos hecho el diseño y la construcción. Si el diseño y la construcción se ha hecho pensando en los 50 años, o como hasta ahora, y hemos vivido muchos años este error, no, había como dos fases, ¿no? Diseño y construcción, un gran muro, yo te lo entrego, y que otros, pues bueno, que apañen con lo que le hemos dejado, ¿no? Esa es una visión que no va con el BIM, que es anti-BIM, ¿no? En el BIM nos están hablando, ¿no?, todas estas ponencias tan importantes que está viendo estos días y de alto nivel, ¿no? Estamos mencionando todos la ISO 19650. Y en esta norma se habla de la visión de ciclo de vida, diseño, construcción y operación. Y la operación ha sido el gran abandonado, el gran olvidado, y como si no tuviera nada que ver en las fases de diseño y de construcción. Porque los criterios, ¿no?, los criterios de cómo se debe operar se marcan antes de la fase de diseño. Por lo tanto, haciéndolo bien es un 20-80, pero no lo hemos hecho bien durante estos años. Y ese 80 se ha podido convertir, si hiciéramos un análisis en activos, ¿no?, de 50 años, de 54 años, ¿no?, 4 años para diseño y construcción, 50 para
para operación y mantenimiento y explotación de ese activo, sumáramos los costes de esos 54 años, a lo mejor nos estaríamos dando cuenta de casos en los que ese 80 se ha convertido en un 150 o un 200%. Había como dos mundos, ¿no? Y entonces aquí lo que nos preguntamos, ¿no? Esta nueva figura o esta figura que ya lleva muchos años y es la gran desconocida, ¿dónde está el Facility Manager? ¿Dónde está esa disciplina del Facility Management? Y normalmente, y el error que estamos cometiendo es que, bueno, el diseño de la construcción es de arquitectos, de ingenieros, de constructoras, y la operación es del Facility, ¿no? Vemos y colocamos al Facility Manager en la fase de operación. Es cierto, va a ser el máximo responsable de la operación, el mantenimiento y los consumos energéticos durante esos 50 años. Pero si yo fuera responsable, no quisiera heredar algo que me han impuesto otros. Por lo tanto, por eso la reflexión está en el título. Es que a lo mejor hay otra fase previa, que es la fase del cliente. En la fase del cliente, y el Facility Manager está dentro de ese cliente, de ese inversor, de ese mandatario, ¿no? Que decís vosotros en la norma ISO 19650, en la que habrá que empezar a mandar de verdad y definir cuáles son los criterios de diseño, de construcción y de operación, y trabajarlos antes de que se adjudique a arquitectos y ingenieros. Hay un trabajo previo en las empresas, en los inversores, en los propietarios, en las organizaciones que tienen que hacer una inversión en un activo nuevo. Por lo tanto, muy importante, el FM debería estar en esa nueva fase de la que estamos hablando, que es la planificación estratégica de ese nuevo activo que la empresa, que la organización está necesitando. Porque alguien dentro de la empresa inversora, de la empresa mandataria, tiene que diseñar cuál va a ser el modelo de gestión que va a tener ese activo, con visión de ciclo de vida, con cada una de las fases, diseño, construcción y operación. Y que ese modelo de gestión y esa estrategia con la que yo tengo que definir ese nuevo activo esté alineado con los objetivos de la organización que yo conozco porque soy un departamento interno de la organización. Por lo tanto, alguien tiene que hacerlo. Para mí, estaría muy bien que el área que lo hiciera son estos departamentos de Facility Management que hay dentro de las organizaciones, que a lo mejor tienen otros nombres, pero que el objetivo es este, es responsabilizarse de todas las fases de diseño, construcción y operación de la organización para la que están trabajando. Facility Manager no es el proveedor del servicio que nos da ese mantenimiento, esa limpieza. Es un área interna de las organizaciones, ¿no? Es el área de Facility Management que tiene que definir, en base a los objetivos de la organización, cuál es su modelo de gestionar. Y ahí será muy importante hacer un análisis de riesgo en la fase de diseño, construcción y de operación, y del conocimiento de esos activos y de los servicios asociados que ya está prestando la organización. Y que esos sean criterios de diseño que yo voy a incorporar a arquitectos e ingenieros para que lo tengan en cuenta, porque no quiero heredar el activo que otro ha pensado por mí. Yo tampoco quiero hacer el trabajo de arquitectos e ingenieros, pero sí quiero marcar criterios. Lo que quiero marcar también es lo que dice la norma, definir cuál es mi modelo de información, ¿vale? Que sea acorde a la estrategia que yo estoy organizando para nuestros activos de la organización. Está basado, ¿no? Este esquema que estamos viendo aquí está inspirado en el modelo de gestión de activos del Instituto de Asset Management Internacional, ¿vale? Adaptado, incorporando a la figura del facility dentro de todo este modelo de gestión. Por fin, ya hace unos cuantos años, no muchos, por cierto, empezamos a tener una propia norma, ¿no? Que es una serie de normas que es la ISO 41000. Y estas empresas inversoras, propietarios, organizaciones públicas, privadas o proveedores de servicios se pueden certificar en una norma que es la ISO 41001,
del mismo nivel que la ISO 55 de gestión de activos y del mismo nivel de estructura y de requisitos que la ISO 9001 de gestión de calidad. Y fijaros qué definición del propósito del área de Facility, qué bonita es, ¿no? El propósito del área de Facility es mejorar la calidad de vida de las personas y la productividad de la actividad principal de las organizaciones. Yo creo que hemos estado muchas veces muy acomplejados, muy diciendo que nos encargamos de las actividades secundarias de soporte. Fijaros aquí, la calidad de vida de las personas, qué importante es, y más ahora, después de esta pandemia, de lo que estamos viviendo, de empezar a poner a la persona en el centro del diseño, de la construcción y de la operación, de los activos que estamos realizando. Ese es el propósito que tenemos desde hace mucho tiempo en el área de Facility. Y también ayudar a esa rentabilidad, a esa productividad de nuestro negocio, de que nuestro modelo de Facility esté alineado al modelo de nuestra organización. ¿Cuál es el beneficio de que un inversor, de que un propietario, que un organismo público realmente pueda implantar una norma de este tipo? Pues la propia norma nos está diciendo unos grandes beneficios que tienen que ver con mejorar la productividad de la organización, de mejorar el impacto, ¿no?, sobre las personas, sobre todo evitando impactos negativos sobre las personas, ¿no? Fijaros el tercero, qué importante es la reducción, la mitigación de los riesgos, ¿no? Vamos a pensar qué riesgos hay y vamos a poner las acciones para que no sucedan. Y yo, como el área de Facility, que mi organización me ha pedido que me responsabilice de un nuevo activo que hay que diseñar, construir y que luego voy a operar, uno de los riesgos que hemos estado viendo estos últimos años es que los proyectos se desvían en coste, en plazo, en calidad y que no hay criterios de diseño, de operación y mantenimiento puestos desde el principio del proyecto. Entonces, qué importante, ¿no?, en esta parte de reducir los riesgos, cuánto tiene que ver, ¿no?, el área de FM con todo lo que es la metodología BIM. Por lo tanto, el área de FM de esta organización, con esta visión y con este propósito, va a ser el mejor prescriptor, ¿vale?, si realmente conociera toda esta metodología BIM, de cómo se tienen que hacer ahora los proyectos a nivel de diseño, construcción y operación, ¿vale? Fijaros también, ¿no?, la sostenibilidad. Qué importante, ¿no? Es decir, en estos activos garantizar, ¿no?, que van a ser sostenibles con el medio ambiente, pero también sostenibles de que la organización va a poderlo seguir pagando durante esos 50 años, ¿vale? Por lo tanto, estamos obsesionados, y con razón, el coste de construcción, y hemos visto el coste de operación y la importancia que tiene el coste de operación respecto de ese coste de ciclo de vida. Por lo tanto, qué importante sería empezar, ¿no?, a que el FM empiece a prescribir, que cuando hacemos una simulación de un nuevo activo, no solo sepamos el coste de construcción, si empezamos a saber también el coste de operación, el coste de mantenimiento, el coste de limpieza, el coste de los consumos energéticos y de todos los restos de los servicios que caen bajo la responsabilidad del área de FM. Por supuesto, esos activos que son importantes para la organización ayudan a mejorar la marca de la compañía. Y nosotros queremos que haya una balanza entre costes y calidad, siempre orientados y alineados con esos objetivos de la empresa. Por eso, cuando hablamos del FM, hablamos de que existen 3 niveles: el estratégico, el táctico y el operativo. Y es que el papel del FM tiene que alinearse con los objetivos y las estrategias de la organización a largo plazo, pero debe ser capaz también de traducir esa alineación al servicio de cada día, al servicio de de lo que tiene que ayudar a las personas porque están ocupando sus inmuebles, sus activos, porque tiene que estar obsesionado con el bienestar y la salud de esas personas y ayudar a su productividad y mantener su calidad de vida. Por lo tanto, qué papel más. Yo hace muchos años ya cambié el nombre, esto de Facility, no, de verdad es Difficulty Management, ¿no? Porque fijaros, tenemos esos 3 niveles.
Muchas veces las áreas, ¿no?, de dirección general, los financieros, tienen una visión muy cortoplacista, les miden tienen resultados a corto plazo, ¿vale? Pero el FM no, tiene resultados a corto, a medio y a largo plazo. El difícil papel del área de Facility, ¿vale? Entonces, vemos que es una disciplina muy compleja en el que caben muchas cosas y que si tuviéramos que agruparlo en 5 grandes disciplinas, sería que soy el responsable a nivel, o este área es el responsable a nivel de real estate de la compañía, toda la gestión de propiedades y arrendamientos, que este área también debe ser el responsable del diseño y de la gestión de este entorno de trabajo que necesitan hoy en día las organizaciones y que ahora se ha puesto todo en juicio de, ¿no?, cuál es el entorno de trabajo que necesita mi organización. Trabajo en la oficina, trabajo en casa, ¿para qué vamos a ir a la oficina?, ¿no? Todos estos conceptos ahora híbridos que se están dando, ¿no? También cae toda esta parte en el área de Facility. No solo hablamos de mantenimiento, ¿no? Muchas veces traducimos Facility como gestión de mantenimiento y aquí estamos viendo que no, somos gestión de propiedades, gestión del entorno de trabajo. Somos el Project Manager interno de la compañía también. El área de Facility es el Project Manager interno que cuida de las inversiones y de los proyectos. Y también, por supuesto, son el responsable de muchos servicios. Por supuesto, mantenimiento, limpieza, catering, vending, restauración, etcétera, etcétera. Un largo etcétera, ¿vale? Y somos el responsable de la sostenibilidad, ¿no?, y del medio ambiente de nuestros activos, de los que están bajo nuestra responsabilidad. Por lo tanto, al Facilities somos el gestor de los servicios. Todo lo traducimos a servicio, al servicio que nosotros queremos. Por lo tanto, el diseño también es parte de nuestros servicios, ¿no?, que nos ayudan a tener el edificio que nosotros queremos facilitar a los demás. Facility tiene que cuidar, ¿no?, del activo físico y de las personas. Sus servicios están ahí también, ¿no?, buscando siempre ese equilibrio. Claro, no nos encargamos de los recursos humanos, del sueldo, del salario, pero sí de que esas personas realmente puedan desempeñar la función dentro de su organización de la mejor manera. Les tenemos que dotar de ese espacio, de ese mobiliario, de esas condiciones, ¿no?, ambientales, ¿no?, de temperatura, de ruido, necesario para que puedan desempeñar su trabajo. Por lo tanto, empezamos a descubrir que el Facility Manager, ¿no?, ese gestor de mantenimiento, que no es solo un gestor de mantenimiento, que empieza a ser el verdadero Project Manager interno, que hay veces que no da abasto y necesita apoyarse en Project Manager externo, con lo cual estas empresas de Project deberían estar enfocadas y trabajando y ayudando para el área de Facility Manager de las organizaciones de esta visión mucho más integral que estamos viendo, que es el FM. Por lo tanto, el Facility, claro que tiene un papel fundamental en esta otra fase, que es la planificación estratégica. Es el que tiene que ayudar a la organización a definir el caso de negocio de este nuevo activo y definir bien sus necesidades y los requisitos, junto con otros miembros, ¿no?, con el área de IT, con el área de recursos humanos, con el área financiero. Formaremos todos un equipo, ¿vale?, para ayudar a Dirección General a desarrollar ese caso de negocio. Por lo tanto, el FM entra en esa fase, ¿no?, el área de Facility de estas organizaciones, de las organizaciones que se han dado cuenta que este área es importante tenerla, tienen que entrar y participar en esa fase de planificación estratégica. Y luego también tiene su papel en las fases de diseño y construcción. Vamos a validar que todos esos requisitos que hemos puesto que tiene que cumplir el activo se están dando, se están cumpliendo en la fase de diseño y se están dando y se cumplen en la fase de construcción. Porque luego vamos a ser los responsables de operarlo y mantenerlo. Por lo tanto, hemos estado encima de todas las fases. Hemos marcado esa fase estratégica y estamos en todas las partes. Por lo tanto, qué importante es que esas áreas de Facility de las organizaciones o esos
organismos públicos y privados que no se han dado cuenta todavía de la importancia del FM, de tener un departamento, ¿no? Muchas veces encontramos organismos públicos, no, es que yo solo me encargo de la fase de diseño o la fase de construcción, es que hay otro área, ¿no?, que se encarga de la operación. Claro, ya empezamos a tener islas, ¿no? La ISO 55 de gestión de activos nace por esto, porque esa gestión de activos no puede haber islas, tiene que haber un sistema integral dentro de la organización. Aunque las responsabilidades están disgregadas, el modelo de gestión y el modelo de integración tiene que estar unificado. Y de ahí nace la ISO 55000 de gestión de activos, tan importante, y el papel del BIM dentro de esas normas, ¿no?, de apoyar esa gestión de activos desde una visión que nos traslada la propia norma ISO 55000. Visto desde el mundo del FM o del mundo de vista de gestión de activos, el BIM es un resultado de ese análisis de riesgos que la propia organización realiza para ver por qué no puede ser un éxito una inversión que tiene que realizar para ayudar a cumplir unos objetivos. Por lo tanto, el BIM se tiene que empezar a ver como el resultado de implemento BIM por reducir el riesgo de que esto no sea un éxito. Muchas veces traducimos BIM como, o lo asociamos a solamente la pura representación digital en 3 dimensiones y compartida, ¿no? Pero la propia norma nos dice que BIM es el uso de esa representación digital. No representamos digitalmente los arquitectos o los ingenieros por capricho. Y lo que nos dice la norma es el uso, usemos esa representación digital para asegurarnos que esos activos van a proporcionar una base confiable para la toma de decisiones, especialmente del cliente, del inversor, del mandatario, ¿no?, que decís vosotros. Entonces, fijaros qué importante, el BIM es el uso, ¿no? Es decir, hemos definido como cliente, como inversor, como mandatario, que este activo nuevo para el cual vamos a poner un dineral tiene que definir unos objetivos, tiene que definir unos criterios y necesito estar constantemente viendo si en la fase de diseño, construcción y operación se están cumpliendo lo que la organización pensaba para ese activo, de ayudar a los objetivos de la organización, ¿vale? Por tanto, estamos descubriendo, ¿no?, que el FM no es solo un gestor de mantenimiento, sino que tiene una visión mucho más integral de muchos servicios nuevos. Y lo que nos dice las normas ISO 19650, heredado de esas famosas PAS, ¿vale?, realmente nos empieza a dar que tengamos una visión, una jerarquía correcta, que el BIM al final nace por la organización, porque la organización va a hacer una inversión y necesita garantías, ¿vale? En las PAS 1192 solo se hablaba de gestión de activos, ¿no?, porque la gestión de activos desde esa visión ISO 55000 es muy importante dentro de las organizaciones y está muy implantada en el mundo anglosajón. Cuando esto se extrapola al mundo internacional, que esa ISO 55 tiene menos valor o menos conocimiento y más en activos quizás inmobiliarios, realmente se nos habla que hay dos soluciones. Si esto es importante para la organización implementará un sistema de gestión de activos. O si este activo no es tan importante para implementar o ser parte de esa gestión de activos, no deja de ser una inversión importante, con lo cual tendré que asegurar que hay una metodología de gestión de proyectos, ¿vale?, basado también en normas ISO 21500, que nos garantice el éxito de los objetivos del proyecto. Por lo tanto, las empresas, las organizaciones, el mandatario tiene como dos criterios. ¿Voy por la vía de la ISO 55 de gestión de activos o voy por la vía de las normas, ¿no?, de buenas prácticas de gestión de proyectos? Por lo tanto, claro que ahora entendemos, ¿no?, en el centro no está el BIM, está la gestión de la información en proyectos BIM y de eso va la norma ISO 19650, porque nos hemos dado cuenta de lo importante de la información. Antes de prescribir el edificio o el activo, en la fase de diseño, en la fase de construcción y en la fase de operación, es fundamental la gestión de la información.
¿vale? Y para reducir esos riesgos de que ese activo no cumpla, la información es vital. Necesitamos información en muchos momentos de todo ese ciclo de vida. Y eso es lo que configura el modelo de información, ¿no? El inversor, el propietario, el mandatario, tiene que definir su propio modelo de información en todas y cada una de las fases del proyecto. La norma nos dice qué es información, ¿no? Nos cuesta entenderlo, ¿no? Es una representación reinterpretable de datos en una manera formalizada y adecuada para su comunicación, interpretación o procesado, ¿vale? Y por eso las normas, cuando hablamos, ¿no? El facility tiene que ayudar, las organizaciones tienen que darse cuenta que el BIM empieza en ellos, que el éxito de un proyecto BIM está en el cliente, en el mandatario, en el cliente, porque tiene que definir su modelo de información. ¿Qué es un modelo de información? Nos dice la norma. Es el conjunto de contenedores de información estructurada o no estructurada. Qué importante es el concepto de conjunto de contenedores. Estamos acostumbrados, un poco influenciados por la tecnología BIM, ¿vale? Por los distintos software, no, que cuando hablamos de modelo de información solo nos quedamos con parámetros. No estamos hablando de que esto es mucho más, que esto pueden ser subdirectorios, archivos de información, capítulos, es contenedor de información. Y es el cliente, es este área de facility con el área financiero, con todas las áreas de la organización, los que tienen que ayudar a definir qué contenedores de información voy a necesitar en las fases de diseño, construcción y operación para estar siempre atento y tener la información necesaria. ¿Para qué? Para tomar decisiones, como decía la definición de BIM. Y por eso la norma empieza a hacer, y yo creo que ha hecho un gran beneficio, quizás mucho más que las PAS 1192, de empezar a decirnos cuál es el papel de las organizaciones que son propietarios, ¿no? Mandatarios, adjudicadores, en las distintas figuras que puedan nombrarse. ¿Cuál es el papel? El proyecto BIM empieza en ellos. Y por eso la norma nos empieza a hablar de que antes de hacer, ¿no?, el famoso EIR, que es el que se entrega a arquitectos, ingenieros para que contesten y hagan el BEP, hay un trabajo previo, que nadie se pone a hacer un EIR, ¿no? Hay que hacer un trabajo previo, hay que empezar a analizar. Oye, es financiero, oye, es director general, recursos humanos, área de facility. ¿Cuáles son tus requerimientos de información, tus requisitos de información para la fase de diseño, construcción de operación? En este nivel será muy de negocio. No vamos a hablar de parámetros en el hoy, ¿no? En los requisitos de información de organización intentamos traducir el lenguaje de negocio de cada una de estas áreas. Ese lenguaje de negocio luego se tiene que traducir, ¿no? Y concretar. Bien, cuando hablábamos de que el financiero nos decía que necesitaba no desviarse de ese presupuesto en proyectos, ¿no?, en la información, oye, necesitamos mensualmente que me des. Ese es mi contenedor de información a nivel de proyectos. Pero desde el principio ya tener claro cuáles son los contenedores de información que necesitamos para operar y mantener correctamente el activo. Por lo tanto, es responsabilidad del cliente tener un modelo de información de activos eficiente, eficaz y alineado a los objetivos de la organización y un modelo de información del proyecto. La suma de esos modelos de información de proyecto y modelo de información del activo forman su modelo de información para ese nuevo activo que tiene que hacer. Y esto hay que hacerlo previo a contratar arquitectos, ingenieros, etcétera. Es un trabajo, es responsabilidad del inversor, del propietario, del organismo público o privado que realmente se va a meter en invertir en un nuevo activo, ya sea infraestructura, ya sea inmobiliario, ya sea industrial. Me da igual, el juego es el mismo, las responsabilidades son las mismas. Estos documentos no se comparten, esto es de trabajo interno de la organización. Y ahora alguien, que la norma no nos dice quién es ese alguien, tiene que recopilar toda esa información para ayudar a arquitectos, ingenieros, constructores, a todos los agentes que van a participar en el proyecto de diseño, construcción y operación de ese activo. Y para eso, ¿no?, esta norma marca que de todos esos OIR, PIR y AIR,
se recopilan en un documento que es el requisitos de intercambio de información entre el cliente con los agentes que van a participar ahí. ¿Y qué es el BEP? La respuesta a ley. Oye, yo como arquitecto, yo como constructora, yo como ingeniería, te aseguro que he entendido tus requisitos. Y de todos tus requisitos, oye, los que yo me voy a ocupar son estos. Y te digo cómo lo voy a hacer. Y eso es el BEP. ¿Vale? Pero lo importante de todo, claro, ¿qué pasa en el sector? Pues quizás en el BIM es mucho más maduro en los sectores de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, y no tanto a lo mejor, ¿no?, en los propietarios, en los organismos mandatarios, ¿no?, que estábamos hablando, en los organismos adjudicadores. Por lo tanto, muchas veces se hacen BEP con un EIR malo o sin EIR siquiera, ¿no? Entonces, claro, porque hay una falta de grado de madurez, ¿no? Y esto la norma hace mucho hincapié. Es que también los mandatarios, los propietarios, los inversores de activos también se pueden certificar en ISO 19650. Esta norma no es algo para solo exigir. Yo como propietario, como gestor, debería estar certificado como organismo público o privado para dar ejemplo y para hacer copartícipe. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos dice la norma, que yo creo que aquí hace un papel muy importante de hablarnos, ¿no? Y nos empieza a definir, ¿no? Claro, una vez que he definido todo este juego de OIR, ¿vale? Pues claro, ya lo tengo que matizar en lo que es el modelo de información del proyecto, en el modelo de información del activo, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay un campo todavía muy importante, ¿no? Es decir, el OIR no tiene parámetros, ¿no? El OIR es, vamos a escuchar, ¿no? Vamos a oír a la organización cuáles son sus necesidades de información con criterio de ciclo de vida, ¿no? Y vamos a empezar a traducirlo. Y para mí, ¿quién mejor, ¿no? Si el Facility tiene toda esta verdadera función, para mí el Facility debería ser quien ayude a la organización a definir el OIR, el PIR, el AIR y a escribir el EIR y a supervisar que los requisitos de información, de intercambio de información definidos en ese EIR se van a cumplir en las fases de diseño, de construcción y de operación. Para mí el área de FM tiene un valor muy importante en este tipo. El cliente, ¿no? La norma nos habla mucho de esos, ¿no? El cliente tiene que fijar quién va a ser el adjudicatario principal, no de la obra, no de la inversión, sino de la información. Y esto todavía no se está haciendo, ¿no? Vamos a definir perfectamente, puede ser el mismo o no, ¿no? Yo podría, ¿no?, encargar a una empresa independiente, decir, tú vas a ser el adjudicatario principal de la información en este proyecto, aunque no diseñes, no construyas nada de lo que vamos a hacer. Esto es una decisión del cliente. ¿A quién voy a nombrar adjudicatario principal? Porque el adjudicatario principal será el responsable de recopilar y de cumplirme todos los requisitos de información que yo he marcado en ese EIR. En el momento que lo he marcado, con el alcance que lo he marcado y con la definición que lo he marcado. Este es el juego que marca la ISO, ¿no? Alguien manda, alguien define requisitos, alguien los tiene que cumplir. Y el adjudicatario principal puede meter nuevos requisitos de información para asegurarse, ¿no?, que el proyecto va a ser exitoso, ¿no? Y esos requisitos de información, los del cliente y los del adjudicatario principal, los tendrán que cumplir cada uno de los adjudicatarios, cada uno los suyos, evidentemente, para las tareas que tenga encomendados. Entonces, qué importante es definir muy bien, y aquí está el éxito de un proyecto, en que el cliente defina bien sus requisitos de intercambio de información y que todos los participantes, en su papel que tenga claro, puedan estar respondiendo y cumpliendo esos requisitos de información. Por lo tanto, ya termino, ¿no? Es decir, me gustaría esa reflexión de que el Facility no está solo en la importancia. Ayer hubo una ponencia muy interesante del gemelo digital y del trabajo que están haciendo organizaciones de Chile para la parte de tecnología. Pero antes de implementar la tecnología, que es importante, habrá que definir muy bien cuál es el diseño. ¿Cuál es el diseño? Y hay muchos más usos BIM, ¿no? Me comentaban en mi presentación, ¿no?, que he liderado el proyecto de la guía BIM para propietarios y gestores de activos, que la tenéis disponible en Building Smart España, ¿vale?, donde se habla de que hay otros muchos usos BIM.
Y hay otra visión de los usos BIM tradicionales que cuando los ve un facility puede incorporarlos, ¿vale? Con esa visión de ciclo de vida, de conocer el coste de ciclo de vida, de simular el comportamiento del edificio, de que las interferencias no es solo un juego de diseño y construcción porque me retrasa la obra, me desvía, sino porque empeora el diseño, ¿no? Y por eso las interferencias son tan importantes hacerlas en esta nueva fase de preconstrucción. Pero una vez que tenemos ese gemelo digital y lo pasamos a operación, hay infinidad de usos BIM que podemos implementar. Pero tenemos un problema. Hay que garantizar que ese gemelo digital, cuando se le entregamos para la fase de operación y mantenimiento, sea as-built de verdad, esté actualizado con la realidad. Y esto no está pasando actualmente. Quizás porque no hemos definido muy bien al principio todos nuestros requisitos de información y no hemos supervisado que se están cumpliendo. Y luego ya sí, podemos hablar, y tenemos que tenerlo claro también en la fase de principal, cuál es la integración entre las soluciones BIM y las soluciones de operación y mantenimiento. Y hay muchas tipologías y hay muchos software que nos pueden ayudar para operación y mantenimiento, pero no es trivial la conexión y hay que haberla definido desde el principio en ese EIR. Pero se nos abre un mundo de posibilidades. Ahora podemos tener visores donde vemos toda la información de diseño y construcción que hemos pedido y que ahora estamos conectando, ¿no? Con el Internet de las cosas, con los sensores, podemos empezar a tener soluciones que podemos empezar a monitorizar y a seguir lo que está pasando en este activo a tiempo real. Y podemos encima conectarlo con software de Business Intelligence, ¿vale? Porque uno de los activos que estamos diciendo y que potencia la ISO 19650 es la información. Y el facility tiene que cuidar y mimar y es el responsable de tener la información necesaria para tomar decisiones en todas las fases del ciclo de vida. La tecnología está ahí, pero antes de la tecnología, qué importante sería una pequeña reflexión de definir bien cuál es el modelo de información que los clientes tienen que definir, tanto para los proyectos como para la operación y el mantenimiento. Yo creo sinceramente, ¿no?, que el porvenir está en que los facility managers de las organizaciones cojan peso y realmente sean los verdaderos prescriptores y que sean quienes ayuden a las organizaciones a tener ese modelo de información. Se llame el departamento como se llame, si nos gusta Facility, cualquier otro nombre está bien, pero sí con esta visión, unir diseño, construcción y operación. Por lo tanto, yo creo que esta es la conclusión final, ¿no? Es decir, decíamos al principio BIM más ¿no? BIM, ACM o FM BIM, pues yo creo que el FM BIM y luego otra vez el ECM. Yo creo que el papel al final, ¿no?, y ya con esto concluyo, es qué importante es el papel del cliente para el éxito del proyecto. Si un cliente no es BIM, no es maduro BIM, el proyecto, bueno, se hará con modelos BIM, pero realmente difícilmente. Y luego el hándicap que tenemos, ¿no?, que cuando ese gemelo digital se lo entreguemos a operación, de verdad sea un gemelo digital inteligente, ¿no?, que tenga los datos que hayamos pedido, pero al principio del proyecto, no al final de la marcha, ¿no? Bueno, esto es lo que quería transmitiros, ¿no?, de la importancia del papel del facility en las organizaciones y de la importancia de definir todas estas actividades en los clientes, en los inversores, en estos mandatarios, ¿no?, que decimos. Daros las gracias a BIM Forum, felicitaros por el nivel de las ponencias que se están impartiendo, felicitar, ¿no?, y un poco también agradecer al grupo de empresas Congrap que me animó a presentar mi ponencia y con la cual colaboramos en distintas actividades. Y muchísimas gracias a todos los asistentes, ¿no?, y que, bueno, a ver qué preguntas podemos ahora atender. Muchísimas gracias, Javier, por tu presentación. Recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat durante las presentaciones. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los principales beneficios de considerar gemelo digital en la fase de operación para poder motivar al mandante a solicitar BIM? Pues fijaros que es disponer de toda la información necesaria. Es que jamás lo habíamos podido soñar o imaginar, ¿no?,
disponer de todo el inventario de los espacios, el inventario de los equipos, todo lo que está bajo mi responsabilidad como gestor, como facility, como gestor de mantenimiento. ¿Qué está bajo mi responsabilidad? Oye, ¿cuánto me cuesta tener un inventario? El BIM me lo da casi gratis, ¿no? Si lo he hecho desde el diseño de la construcción, ¿no? Si he marcado bien, con un poco más de coste inicial por todos estos datos que yo pueda estar pidiendo, y si de verdad no hemos exigido que es un as-built de verdad, al final tengo toda la información que yo necesito a nivel de espacios, a nivel de acabados, ¿no? A nivel del inventario, tener en cualquier momento el coste, el valor de construcción del edificio por cualquier situación que yo quiera dar. Yo realmente decir, nos estamos jugando, ¿no? A hacer BIM más FM en un proyecto de diseño, construcción, operación, es que estamos ahogando de una rentabilidad entre el 10 y el 20%, ¿no? Es decir, de tirar el dinero o de realmente aprovecharlo dentro de las organizaciones, ¿no? Estamos ayudando a la organización a reducir los riesgos, lo hemos comentado, ¿no? Ese es un verdadero valor, ¿no? Y vamos a disponer de la información que necesitamos en el momento necesario. Yo creo que eso no tiene precio, ¿no? Y yo creo que no nos podemos permitir no tenerlo, ¿no? Si ahí todo está, ya tenemos metodologías, tenemos normas, todo está disponible. Yo creo que realmente el beneficio es impresionante. El coste de no tenerlo es lo que realmente me preocupa, ¿no? Las empresas lo que deberían pensarse es, oye, sé lo que me estoy gastando de un equipo, es decir, ¿realmente tengo que cambiar este equipo o sigo haciendo correctivo, ¿no? Es decir, es que fijaros, ¿no? Habíamos dicho que haciéndolo bien era un 20-80, ¿no? Y no lo hemos hecho bien y ese 80 se ha convertido en un 150 o 200. ¿No? ¿Cuántas veces hacemos mantenimiento correctivo de equipos que realmente deberíamos cambiarlo? Pero que nadie tiene la información necesaria para decir, oye, ¿cuánto cuesta un coste? ¿No? Y no tenemos los criterios, no tenemos los indicadores para decidir y que nos ayuden a tomar esa decisión de si tenemos que cambiar ese equipo o si quedamos tirando el dinero en hacer correctivo. El beneficio es impresionante, ¿no? Javier, ¿en qué fase es más complicado considerar gemelos digitales? ¿En el diseño o construcción? Yo creo que el cliente lo que he intentado transmitir en esta ponencia es que tiene que definir su modelo de información. Y el modelo de información, el gemelo digital, me tiene que servir en la fase de diseño porque quiero simular el comportamiento del edificio y porque quiero ver y simular que no hay interferencias. Con lo cual, el gemelo digital es crítico en la fase de diseño, es crítico en la fase de construcción. En la fase de construcción es crítico que se actualice para que sea as-built. Y entonces tenemos un gemelo digital en la que la parte gráfica en la fase de operación me importa solo quiero que sea as-built. Es decir, el nivel es muy bajo, el nivel 500, ¿no? que muchos conoceréis, no significa que sea un 1:1. Eso es uno de los grandes errores que estamos entendiendo, ¿no? Que el load para Facility, el Zoom 500 es 1:1, no, es un nivel gráfico el mínimo necesario que hayamos necesitado para diseñar y construir, pero con muchos datos, con mucha información, no solo datos, sino también documentación, ¿no? Es decir, el modelo de información es nivel gráfico, nivel de datos y nivel documental que yo necesito, y eso es lo que forma el contenedor de información que hemos estado viendo, ¿no? Entonces yo creo que el gemelo digital es vital en todas las fases, ¿no? Pero también crítica en la de operación, pero eso hay que definirlo al principio. ¿Qué gemelo digital quiere el cliente, el inversor, ¿no? Javier, bajo tu perspectiva, ¿quién debería gestionar el CDE de un proyecto que utiliza BIM en diseño, construcción y operación? Pues realmente estamos hablando de gestionar la información, estamos hablando de que la información es vital para garantizar el éxito del proyecto. Pues indudablemente la respuesta para mí es que quien tiene que definir los procesos del CDE es el cliente y quien debería un poco disponer de ese software, ¿no? Es decir, es que muchas veces entendemos solo por el CDE el software, ¿no? Yo me gusta definir, ¿no? Que primero hay que definir cuáles los procesos que queremos realizar y luego tener la tecnología que garantice que esos procesos se van a cumplir. Y para mí debería ser el cliente, ¿no?
¿Por qué? Porque al final es la información, es el repositorio de información que todo el mundo me está y yo necesito tenerlo. Y luego lo necesito mantener a la fase de operación, ¿no? Entonces, para mí, la respuesta es claro, ¿no? Los clientes, los inversores deberían ser los máximos responsables. Otra cosa que deleguen esa responsabilidad en alguien, ¿no? ¿Vale? Que también lo pueden hacer y que la norma también un poco lo contempla, ¿no? Que esas responsabilidades que la norma fija al propietario o al inversor realmente se pueden delegar, pero lo delegaría en alguien independiente de arquitectura, ingeniería y construcción, ¿no? Es mi opinión, por lo menos. Pero esto tiene debate. No es una pregunta fácil. Mi opinión es el que... Perfecto. ¿Cómo conjugar? Sergio Galdames pregunta, ¿cómo conjugar la parte de FM cuando el inversor es distinto de propietario final? Claro, es difícil, la verdad, ¿no? Cuando es el PICO, estamos hablando de un promotor que lo que quiere es diseñar, construir y deshacerse de él. Pero yo creo que también los negocios están cambiando, ¿no? Es decir, que hoy en día muchas promotoras, incluso de viviendas unifamiliares, se están dando cuenta que no pueden vender, ¿no? Y que entonces, o que lo que venden necesitan dar unas garantías de que está bien construido, ¿no? Yo creo que se van a ir uniendo mucho más y hay muchas promotoras que están gestionando, ¿no? Y que tienen que deponer parte de sus activos en alquiler, ¿no? Entonces esto nos empieza a cambiar, ¿no? Muchos de los modelos, las promotoras empiezan a pensar que también van a diseñar muchos servicios, ¿no? Pero lo principal es el cliente tiene que definir su modelo, ¿no? Y es verdad, ¿no? No todos los modelos tienen que ver con garantizar lo que les pase al inmueble, pues oyes, ahí no hay facility. Perfecto. Bueno, Javier, nuevamente te agradecemos por tu participación. Y les Nada, un recordamos que placer. después, y Gracias les, por invitarme. muchas gracias. Les recordamos que después de la siguiente presentación realizaremos un conversatorio con Javier y el siguiente invitado. Antes de comenzar... No, Mariana, perdón, hoy no hay conversatorio. Ya, perfecto. Muchas gracias por la aclaración, Daniel. Antes de comenzar, los invitamos a seleccionar el idioma de su preferencia para la próxima presentación. En la barra de herramientas, en el borde inferior de la pantalla, verá un logo con la forma de un globo terráqueo. En caso de no ver el icono, hacer clic en los 3 puntos que se encuentran a la derecha de su barra de herramientas. A continuación, hacer clic en Interpretación y seleccionar el idioma de su preferencia. En la barra de herramientas, al hacer clic en el globo terráqueo, aparecerán 3 opciones de canales de audio: apagado, inglés, español. Si no necesita interpretación y domina los 2 idiomas de la reunión, deje marcada la opción apagado durante toda la reunión, que esta viene por defecto y no debe cambiarse. Si necesita escuchar en idioma español, seleccionar la opción español y permanezca en ella durante toda la reunión. Agradecemos que ahora seleccione el idioma para la siguiente presentación. A continuación, les damos la bienvenida a Jay Schwartz, quien es vicepresidente de Estrategia y Habilitación, cartera de proyectos de Hexagon PPM, quien nos presentará BIM Industrial, la ruta de la información para la gestión integrada en proyectos de construcción industrial. Estimado Jay, bienvenido. Eres libre para compartir pantalla y comenzar tu presentación. Okay. Are we ready to go? Yeah? Yes, we are. Thank you. Thank you. Okay. Hello, everyone. I think I was just introduced, but nice to be with you today. I'll take just a moment to share a little bit about me. You may have read a couple words in my bio, but a little bit about me, and then only one slide about the company that I represent, because we're here today to really talk about what we're calling industrial BIM. Yeah. So I'm an electrical engineer by degree. I practiced engineering professionally for 12 or so years, a number of years ago. And as a practicing engineer,
I operated in the instrument and electrical area and worked in combined cycle power plants, chemical plants, pulp and paper plants, and used a bit of tools of technology back in those days. And then some years later, I had the opportunity to come over to work for a company back then. It was called Intergraph. It's now Hexagon. And this was a company that had been supplying a lot of the software tools that I was using as an engineer. And then so I had an opportunity to kind of get up and come to the other side of the desk, if you will, and be the person to work with companies like those of you listening in today, whether you are representing an engineering firm or whether you're representing an owner. I've had the privilege for the last 29 years with Intergraph Hexagon to work with companies around the globe to help them in taking advantage of the latest offerings of technology. And sometimes that's challenging. Yep, sometimes it's hard because the technology quite often forces us to change some of those historical work processes. And that's our culture. And it's just difficult sometimes. But technology offers a lot of benefits to us, whether you're, again, engineering or whether you're in the owner space. So that's a bit of my background, and I've worn a lot of different hats, different roles at Intergraph Hexagon through the 29 years. And today I'm take responsibility for quite a bit of the strategy for where our technology is going in the future. Okay, so I participated in strategy development for that. So a little bit about the company, okay, that I represent, right? Hexagon. One slide on Hexagon. We are focused on autonomy. We really are. We want to see as many of the work processes automated as possible. We are actually looking at autonomous facilities. If you're listening in today and you happen to be in the oil and gas industry, and we're seeing this really starting to happen in the oil and gas industry, where offshore platforms, they're looking for more and more autonomous operation of an offshore platform because of safety, right? For one reason, the number one reason is safety. We want to minimize the amount of people out there. And number two, it's costly as well. So autonomy, right? And we're trying to leverage a lot of the sensor technology and a lot of the artificial intelligence capability to automate a lot of processes. Also, the company is committed to innovation. You see there on the screen, we've got roughly 4,000 employees that are completely dedicated to R&D efforts. And we hold somewhere in the range of 3,700, 3,800 active patents. And our value is helping customers leverage, right, data within their workflows to achieve the greatest efficiency, productivity, and quality outcomes possible. Yep. And since about 90% of the global GDP flows through the customer ecosystems that the various divisions of Hexagon kind of touch a great portion of that, we have a real opportunity to have a big influence over the economic growth and sustainability, right, of those businesses. And we don't take that lightly for sure. As far as stability of the company, the Intergraph company that Hexagon acquired back in 2010 has been in business for 50 years. So we're not new. We've been around a long time. Hexagon, as you see on the screen, in 2000 had a certain size. We were around 500 million euros. And today we're actually, as of the last announced acquisition, I didn't update the slide, we're a bit over the 3.9 billion in annual revenue, and approaching 22,000 employees in the 50 countries. So that's a little bit about us. We've been around a lot. Most of you listening in have probably heard of Hexagon or Intergraph in the past, and perhaps you're already users of some of the technology, but that's a bit about me and the company. But today, we're here together to talk about the term that we've coined as Industrial Bim. Most of you listening in have heard the acronym BIM, Building Information Modeling System. You've heard it many times for many years. Well, on the industrial side, BIM is applicable as well. As a matter of fact, we've been involved in BIM execution on industrial project execution for, gosh, many years, right? And
We want to look at the importance of the information through all phases of the asset lifecycle, right, in our time together today. So first of all, if we take a look at the execution environment, project execution environment that we see in place today, it's a complex environment, is it not? The projects are really, really large today, and they're complicated. And in many cases, there are multiple partners that are working together in a joint venture arrangement to deliver a project. All the more reason to have what you kind of see on the screen here, which is more of an integrated project execution environment. But we want to take the definition with Industrial Bim, right? Let's take it a step further than just calling it integrated, because it has to get down to the data. So we want to be more data centric than we are document centric, right? And there's a lot of reasons for that. One of the really big reasons is if we go into the engineering block on this screen and just drill into this block and look at the complexity that we see behind the engineering part of the asset lifecycle, right? This is just an illustration that came from one of our global engineering partners, right? It doesn't necessarily maybe match what you do. All it's intended to illustrate is look at the complexity that you see on the screen. Now, yeah, you've got a 3D model, the kind of yellow bar flowing down through the middle, because yes, in a large industrial project, a 3D model is a critical piece, right, of the BIM, of the industrial BIM. It's not the only piece. It's certainly not the only piece of the digital twin, but it is a key element. But the other thing I wanted to point out was look at all of the connectivities between the individual boxes on the screen. Every one of those boxes represent, in many cases, a group of people. That group of people have a group of processes. Those groups of processes that they execute create content. They create data, they create documents, they maybe create some 3D model, they maybe create some schematic models, because schematics are a model as well. You have an instrumentation model, you have an electrical model, you have P&ID models, you have 3D model, right? And there are other participants in the project execution process that depend on maybe the work that I'm doing. So I pass what I'm doing downstream to another person, to a colleague, right? Well, what happens is they're dependent on that information to be accurate, complete, right, for their purposes. But what's really important is when I change that information, and we know it changes, it continues to cycle, right? When I change that information, I need to make sure my colleague knows. Well, if you're working in an integrated data-centric environment, which is at the heart of industrial BIM, right? If you're working in that type of environment, then that communication, right, is going to be automatic. And we know the interface points between disciplines, right? Those interface points, if that's a manual interface point, it is subject to things dropping or falling, as we say, in the crack, right? It's also a quality inhibitor when you have a manual interface between disciplines. So that integrated execution environment is going to give you that seamless flow of data and information between the participating parties in the overall project execution. And then collaboratively, what are we doing? We're building up a digital twin, which goes right with industrial BIM, right? So that's a huge amount of complexity. If we look at another picture here, you see a 3D model on the screen. No surprises, right? We've had 3D modeling for many, many years. Have you ever stopped for a second to think, why do we see the picture the way we do in a 3D model? It's a graphical representation of what? Of data. It's a graphical representation of data. The reason we have the graphical representation is because we humans can consume, right, the graphical presentation of this, because actually we're familiar with walking through facilities that have been built that look kind of like this. We know all the advantages of bringing all of this data together, from interference detection, visualization, as you see here, right? Material takeoffs, automatic, isometric, and other drawing production, right? There's a huge amount of benefit. But even in the case here that you see on the screen, right? We have the ability here where we can
get my laser pointer here going, I think. If I can, nope, it won't work. But anyway, with the we can place a 2-meter tall person in this model, right into the design as if it were already built. And we can figure out if they can reach up and touch something. We can automate, things within the 3D model that are going to be the way work will be done in the future. We're going to look a bit of that in just a moment, right? So what it says to us, is the BIM technology, Industrial BIM technology allows the concurrent design of different engineering disciplines and generates the digital twin, not only for construction, but also for operations and maintenance. Digital twins probably have more value for operations and maintenance than they actually do for construction, because construction is a brief period of time and operation and maintenance flows over many decades, So if we take and look at an illustration of how data helps us in an example, let's look at this for a second. This particular video. This is a mining customer down in Chile that was going to do a new pipeline in their facility, in their existing facility. I'm going to pause here just for a second so you can kind of take this in, and I'm not sure how fast the video plays over some of these web-based conference systems, So you see the purple pipeline on the screen, So what happens is an engineering contractor comes to the plant, comes to the mine, gathers up information, just like I used to do when I was in engineering. I did the field reconnaissance work. I gather up all the documentation that I can. I walk things down as best I can, And then I go away and I do my design, all right? Well, what happened here, this facility is worth a lot of money per day, 1.5 million per day when this facility is not operating. That's the cost, So to make sure that this pipeline was going to be installed without any problems, the owner decided, let's do a laser scan. They were introduced to scanning technology. Let's do a laser scan and confirm that this design will indeed go in as we expect it to go in. Well, as you start to look at the laser scan, you immediately see there's quite a number of interferences in this large pipe, Now, we can debate, how did this happen? Did the engineering firm not gather all of the drawings that they should have gathered? Did they get drawings that were out of date, not knowing that there was a newer version of that drawing somewhere else, that they didn't pick up? Here you got a piping interference. We don't know, exactly how that happened. But what we do know is this design that you're looking at on the screen, when it was compared to the laser scan, of the facility, of the as-built facility, there were interferences in quite a number of places that are quite surprising, particularly when you see the pipe here going through a stairwell. Very surprising to see stuff like that. But for those of you that have been around as long as I have, and you can look at the color of the hair on my head and see that I've been here out in industry now for 40 years, I've seen this folks over and over and over again in so many different ways. So what the owner decided to do, because this was so impactful, they said, you know what? I want to back model this facility, because this is going to be a facility that we're going to run for a long period of time. So I want to create a portion of the industrial BIM model for my facility. I don't want to have this experience again, because they had to go back and kind of rework some of that pipe design, to make this thing fit in that facility as they were expecting it to fit in, so that when they took the facility down, it's down for the minimal amount of time. Now, those of us that work exclusively in engineering, we take 3D models for granted. There are a lot of facilities out there today, and a lot of you listening in to this session are working in facilities that don't have 3D models today, And if you're doing a lot of renovation or a lot of modernization over time in that facility, you really have to ask yourself, would it be worth it if my company were actually to go and build a model of the facility, which would create a portion of the industrial BIM or a portion of the digital twin for your facility, It's really a great question to ask yourself, for your company. Let's look at another example of how
data is used, right? And so in this case, you're just simply looking at how in a congested area can we deassemble something or take something apart and remove it. We're going to have the maintenance team go out and actually remove this pump out of service, right? Take it out of service. So we're going to take all the piping that was associated with the pump out, right? Take it out from the facility in a congested way, in a congested area. So the maintenance team has a chance to see this with 4D, right? Animation with 4D of how this would happen. This is super powerful, right? For the maintenance teams to be able to do such things. Look at the denseness here. In this case, what we actually want to do is relocate this pump. So we're going to remove the piping from around the pump. I'm going to speed the video up just a little bit in the interest of time, right? To get the piece parts out. You understand what's happening with the video, right? And so what we want to do is then we're going to go and actually relocate that pump to a different pad, right? In a less congested area. So the pump goes down. Remember, we've removed the piping from around the pump. So what do we have to do? We've got to pipe the system back together without the pump being in place, right? Again, we're simulating what the maintenance team is going to do. And then when we come down to the new location of that existing pump, we simply go in and put the pieces of piping system together in the order that is the most efficient order for this to happen, right, in the facility. This is saving time. When we save time in an operating facility, right, we are saving money because the facility, the process can get back online quicker. If you're actually doing the construction for the first time, sometimes we want to actually simulate some of the construction. We're going to see a bit of that in a slide or two in a minute, but we'll do the similar kind of simulation in construction. What makes this possible, folks, is the fact that we have an industrial BIM model, a digital twin of the facility that we can apply a schedule to, right? So let's go ahead and finish this up. We know how this finishes out. So we'll move on here to the next piece here of the discussion. So data centricity, right? So to do the things that you just saw with 4D animation, we have to have a bit of data centricity, right? And we know that data-centric BIM technology provides much more value than documents alone. That goes without saying. And we also know that documents, whether it's a schematic document, a PNID, what is it? It is a representation of data, of process data, right? Is what that's a representation of. Remember, that's that human consumable form of that information. If we look at a project schedule, a historic project schedule, we kind of think of it linearly, don't we? And we put together a P6 project plan, we typically put it together thinking of it linearly. We have successors and predecessors and all that, right, in our P6 schedule, but we kind of think of linear, left to right, top to bottom. But what do we know about this linear, this serial project execution today? It's not the way we do it, is it? Might be the way we kind of plan it in many cases, not the way we do it. Why has that changed? Well, it's changed because we've had compression of schedules and compression of budgets, right? And so that's forced us to do parallel execution. And what happens when you do parallel execution of the various life cycle stages of the asset, when you do them in parallel, what occurs? Well, we get the overlap. When we get the overlap, then I've got changes still happening up here in the engineering box, and I'm doing procurement action in the supply chain box. Or I might be making changes up here in the engineering box, and some of those changes might be affecting something that's all the way down in construction. How do I know that? How do I know that as an engineer? The only way I can know things like that is if I'm working in an integrated, right? An integrated project execution environment where all of those boxes, all of those key asset lifecycle stages are part of that integrated environment. Now, as an example, there's many different examples of an integrated environment, right? Here's just a picture of one, right? What do you know about this integrated environment? We know that there's data moving around in it, don't we? That data originates in a box. It's passed to another box for a consumer of the other box to use that data or that information to perform some kind of action that's part of their role in the project.
Then sometimes that data flows back, right? Some of the paths on the screen are bidirectional flows. Some of them are unidirectional flows. But at the end of the day, there needs to be, right, a digital thread that ties all of those pieces together. And we use the term digital thread, or I use the term digital thread, and also use the term information backbone. There's got to be an information backbone that kind of brings all of this goodness in each of those execution blocks together so that we can build up in that information backbone, right? That BIM model, that industrial BIM model, that digital twin, if you will, for all the various purposes that it can be used for, from procurement to construction to completion, commissionings, operations, startup operations, maintenance, right? So when we take a look at that, right, I wanted to give you an illustration of what would it look like, because you might be sitting there thinking, Jay, these projects are big. You've already said they're really big, and they are. They're complicated. There are many players that are participating, contributing information, right, into that project, into the execution of that project. So we're talking about potentially hundreds of thousands of documents. Some of them we create in the engineering firm, some of them come from vendors and suppliers, right? Hundreds of thousands of documents. We're literally talking about millions of pieces of data. That is a lot for us as humans to consume. So as part of your integrated, right, project execution, data-centric project execution environment, you have to include in your toolkit, right, some way for us as humans to interact with that large amount of information and make sense out of it. So what you're looking at on the screen is what we've termed as an info map. What is an info map? It's nothing more than a map of the information that is related to whatever is in the center of the info map. So what you see in the center of the info map is a tag, okay? And to me, I'm just a simple kind of guy from the country. I grew up on a farm, right? I look at this as a Google search. I go to the system and I key in a tag, just like when I'm keying into Google search. As I'm keying into Google, the search criteria comes down. As I start keying in the tag, every character that I key in, the number of tags that qualify for what I'm keying in goes down until I get to this tag. And then I say, yes, that's the tag I want. The Google search happens, right? And we go into the digital twin. We go into that industrial BIM model, and the system delivers back everything that it knows about that tag. And on the screen, you're looking at things like laser scans, you're looking at all sorts of documents, you're looking at data. In this particular case, we've got work orders. This happened to be one that was looking at it from an operating facility. We can look into a historian here, okay, and look at a historian, as I say, a maintenance management system, all sorts of information. So I've got my tag there. This is the information that the system says is available for that tag. So I kind of tell it, well, you know what? Why don't I start and let the system tell me, show me this thing in the 3D model. So remember, I keyed in a vessel tag. So what the system's doing now, again, I'm going to go back and say that Google search is querying up the 3D model where that particular vessel resides. It window centers it there on the screen for me, right? And it highlights it for me. And there's that vessel. Now, folks, that's pretty impressive if I don't really necessarily know where that vessel is. What if I'm in an operating plant and I'm part of the corporate engineering staff and I'm helping troubleshoot a problem that's in a facility that's very far away, could be in a different country, okay? And I'm trying to help troubleshoot a problem. Giving me access to the entire, right, digital twin of that facility, right? The entire industrial BIM, if you will. I'm kind of using industrial BIM and digital twin almost interchangeably a little bit here, right? So I'm doing that investigation and I decide, well, you know what? It's actually not necessarily the vessel. I'm really interested in this valve right here. So I select the valve and I see what's available and I ask the system, well, how about show me the laser scan for that valve? So here is a laser scan, right? With that valve, right? Window centered for you, highlighted for you right there, right?
And here's a Trueview laser scan, as we call it, because it's got the photorealism like layered right on top of it. So I'm looking at it in the physical plant. Remember, I'm the engineer. I'm in another country somewhere trying to help my colleagues solve a problem. And I'm navigating through, right, this huge amount of information. I haven't touched the keyboard since I keyed in the tag. I'm navigating across the links, the object links, right, that are connected to that particular object that I was looking for. And then I go back and say, well, you know what documents does that particular valve appear in? System comes back, gives me a list of documents, and I select the PNID out of the documents. The system pulls the PNID up for me. Now, in this case, let me tell you, for the PNID, I actually don't know the format of this stuff, nor do I care. What do I mean by format? This might be an AutoCAD file. It might be a MicroStation file. It could be a file that's produced in hexagon PNID technology, right? But as a consumer of that, right, what I want to know is that valve is on this PNID, and that's what the system told me, right? So I just navigated over to the PNID. Again, have not touched the keyboard. And then I pan up, and on the PNID, there's the vessel that I started with. I click the vessel and I say, show me the info map for the vessel. And I'm right back where I started from. Now, I could have navigated to data sheets. I could have navigated to any information that the system has about that item. I actually could have navigated into, right, into the historian. I could have navigated into the maintenance management system right here from this one screen, right, if I wanted to see more detail out of those systems to help me solve the problem. So I want you to start thinking about, what's the time benefit of being able to do this? If I'm in a project that's executing, what's the time value for me as a participant in a project to be able to have access to this? And remember, this information is being built up programmatically, automatically. Remember, Hexagon is about autonomy. We want to automatically build these relationships as part of the normal routine execution of the project. That's what you want your integrated data-centric project execution environment to be, right? It needs to have those types of attributes. So let's go and look at another example, and let me pause it just for a second and set this up for you. This could be an operating facility. It could be a construction site. The purpose is the same. What we're doing here is using the same information, the same industrial BIM information for safety. So if this were a construction site, we know that on construction sites, we're going to do permits to work. We do it in an operating plant. We actually take out permits to work inside of construction sites, right? So these shapes that you see on the screen could represent a work area, right? A described work area, and it's time-based, because what you see on the screen is where work is going to happen today, but it's not where work will necessarily be happening tomorrow. So these should pop up again, right, all automatically, right, and be placed within the 3D model, right? And they have a definition to them. Like you see the red box at the bottom, it says unsanitized in this particular example, right? Well, the only people that should be in that volume, if that was a work area, are the people, right, that are authorized to be in that work volume. How do I know who those people are? Because I've assigned the crew to go do that work. All of us wear ID badges to work, right? Or at least when we used to be able to go to our offices to work, right? Maybe you have been able to return to your office. We have some here in the United States, but not totally. But we have our ID badges, right? I have one. And my Hexagon badge, you know, I can swipe it and it opens doors for me, right? To allow me to get into the facilities. Well, what we do is put a badge. Think about this. You've got a badge on a worker that's a maintenance worker, or an operations person, or an inspection person, or at a construction site. All the construction people have an ID badge. Just like my ID badge, that ID badge has an RFID chip in it. And with an enablement at the site, technology is readily available to do this, right? To enable the site to track those employees, but I have to have
right? The model, I have to have the digital twin to be able to do that. So this is an integration here of work permits to work, okay, and control of work, right? Assignment of work crews, right? And people, right, to go do work. And what you'll notice here is these people are kind of floating around. So you see on the screen here, there's an identification of this particular person. Who this person is, David Smith, right? And a bit about them. How do we know that? Because they got their ID badge with their RFID chip. So we know who that is standing right there. So we know if David Smith happens to go in a place that David Smith shouldn't be, right? Very critical for safety, right? So we'll play this a little bit, right? And what you'll see is you'll start seeing little people move around. You're going to see the person at the bottom down here walk through this, what we're calling unsanitized area. And when they get in that area, an alarm happens, right? And the appropriate persons are notified. Now, in the days of our pandemic, look at the middle of the screen. We got people where two people come into contact together, right? And we know that we've been really monitoring that very closely, right? And that highlights those two people that came into contact with one another. So I want you just to use your mind here. Think about this just a second. What would the value be for you if you're an owner to make sure that your team, your staff, your operations people, your maintenance people, your inspection people in the operating plant are out there and they're doing their work in a safe way, and they're not accidentally going into an area that's an unsafe area, but because it's a declared work area, or at a construction site, the exact same thing. Safety is number one, right? So again, what makes this type of thing able to happen is the fact that we invested in the industrial BIM model. We invested in the digital twin, in the integrated model to make all of this happen. Okay, so let's move here to look at the life cycle and value chain, right? The life cycle and value chain. So this all starts with engineering when we're talking about a project. If we're talking about a change in the plant, typically that starts with engineering as well, right? And what do we know? Well, engineering create, right, bills of materials that kind of list everything that needs to be delivered to the project in order to do the work, whether it's bulk quantity items, whether it's tagged items. Engineering creates the demand for those items. And then what happens is those lists of materials, right, are sent over to procurement, right? Now, as part of your integrated project execution environment, you need a material system in there, because all of that material demand that's generated by engineering, that's got to be managed by a materials system, and the materials system is going to be the interface into your procurement group, right? And the procurement group, what are they going to do? Well, they're going to worry about going out and facilitating the bidding process. They also usually have a system that keeps up with the performance of suppliers. Who delivers most on time more, right? Who typically has a better price or a better warranty offering, right? Procurement keeps up with those kinds of attributes. So they go out and go through the bidding process, right? And they then, once the bidding is done and it comes back and the decision is made with the project team, they issue the purchase order. And then what happens? Well, we've got to have logistics tracking. So tracking has to be activated. And some of these things are going to be large chunks of the plant that are going to be built in another country somewhere, put on a ship and come in over the ocean. Where is it in its logistics, right, of getting to the job site, right? Or is it on a rail, or is it in the back of a truck, right? So logistics tracking is really, really important here. And then we're actually going to get down to the delivery. Okay, so now we know that it's going to deliver to the job site tomorrow. So what happens is at the construction site, right, there's got to be on-site material management. We've got to receive that material right at the job site. We've got to receive it, and we've got to store it either in a laydown yard, and those laydown yards are sometimes huge, huge. We've got to know where it is in the laydown yard so that when we need it, we don't spend hours and hours and hours trying to find it. Or if we store it in a warehouse, what gondola and what bin is it in so that we can quickly lay hands on it, right? So this is an information, right? An integration of information here, right? That has to occur. And
And so in order to keep everything flowing, keep all people working at the maximum pace they can work moving forward, not waiting on anything, supply chain integration is a critical part, right, of the overall industrial BIM model, the overall digital twin, the overall integrated project execution and delivery environment, right? I don't think anyone would argue that integrated supply chain is super critical, you know? So let's now say, okay, what are some of the things that we see, the outcomes that we see happening, some of the trends that we see happening out here as of late, right? Well, one of the fundamental changes that we see is the industrialized construction paradigm shift. There are changes that are happening out there in the way that the construction part of this happens. So now we've come down through the engineering, where we created demand for the materials. We talked about procurement. We talk about logistics. We talk about getting the material to the job site or to the fabrication yard, right? So now what happens when we get out there into the construction? Well, what you don't want when you get into construction is any surprises. So what we see today is there is a construction strategy is changing. So what does that mean? We're seeing the construction begin to participate in the project much earlier, okay? And you probably heard the term AWP, Advanced Work Package Planning, yeah? Well, what does that do? Advanced Work Package Planning, the way I define it, it simply makes construction the customer of engineering, makes construction the customer of engineering. So as we design in engineering and we break things up in systems, or we break things up in chunks of the plant as a part of the engineering phase, it's done in such a way that it supports the constructability, okay, of the facility. We optimize the constructability of the facility. Yep. So some of the key aspects of this paradigm shift is integration in all stages of the project lifecycle. We've already talked about the integrated project execution. Well, now we're talking about bringing construction upstream into engineering and let them do some what ifs up in engineering, okay, before we ever get down to construction, right? So we can make sure that our construction schedule that we put together is truly optimized. The traditional design versus the modular design. So up in that design phase, the traditional design says I'm going to send it out piece at a time. Modular design says I'm going to slice and dice it. We're going to look at that a bit more in detail in just a moment. And then transport and build versus make and transport. So transport, sending the individual piece parts down to the construction site or to the fabrication yard, or actually construction site, versus, okay, I'm going to send the pieces maybe to a fabrication yard and I'm going to build chunks of it there and then transport, right? And fabricate it until when modularized. So you see now that we're taking more and more advantage of fabrication yards, okay? And we're modularizing at the fabrication yards larger chunks of the design. So if we were to look at a couple of these stages, so one of these is, this is assembly design. This is the step beyond, okay, stick build, pure stick build, okay? This is where you kind of have assemblies, and again, we're operating in 4D space here in time, right? And we're looking at the assembly steps for this particular piece of the facility. Now, you might argue that that piece that just got set in could be a portion of a module. I wouldn't debate that. But the piece that's just setting in now, right, this is a piece of the assembly of the steel. An assembly in steel terms is the largest shippable piece of just steel, right? So this is a kind of an assembly erection, and you see in the window up top here, we're running at 4D, right? 4D across the construction schedule, right? So I'm sure that many of you listening in have seen this in action if have been at a construction site, or if you're an owner and you've had a facility delivered this way, right? So that's kind of the way it's still done to a degree, but it's not the latest way that the designs actually get built out in the field, right? So what do we want to do? Remember, we said one of those things that we see that are part of this paradigm shift is modularization of design. So in the technology today, we can produce the model holistically. We can produce the model, and then we can come back and basically slice the model up
into modules. Now, we can do this as a post-modeling activity, and we can plan it both with the construction team as well as with our supplier, our fabricator, because module size usually has a limit of a couple of things. One limit is if you're going to transfer the modules over roadway, you've got a limit of what the roadway will let the module size be. If you're going to ship it on a boat, the modules on a boat all the way to the job site, so the job site actually is on the coast, then your limitation of module size is quite often the lifting capacity of the crane at the fab yard, right? So you probably have participated in this before. You see the modules broken up on the screen there, and then you've probably seen these types of things coming down your roadways, right? Look at the complexity that we're delivering here. And think for a minute, if this particular module that's being delivered as a chunk of the plant, if we were to build this out at the job site, imagine the craft expertise, first of all, that would be required. Secondly, look at the time it would take to do that. So we're delivering this entire chunk, which says the field becomes more of an erection, right? And like the old erector sets, we're just erecting the modules rather than stick building in the field. This greatly accelerates the time to completion in construction, and it's a huge boost in quality. The only way that you can do this type of design and delivery is through a fully data-centric, right, design environment. You can't do it otherwise. You can't do it with just drawings. Okay, if you send drawings to a fabrication yard and ask them to try to chop this up on their own, it's into module. It will be extremely difficult for them to do that, right? So the digital twin, the industrial BIM, plays a heavy role in us being able to modularize a facility and then ship the modules to the job site and erect the module, shortening the schedule, right? So I don't want to belabor that. Those are just some examples that you have probably seen. And then here's just the example of module, okay, erection of a facility. So you're setting in place chunks of the facility that have the equipment, have the piping, have the electrical, have the lighting. If it had any kind of industrial ductwork in it, has the ductwork in it, right? And the really cool thing about the technology is when you make the design today, right, you complete the design and then you start slicing it up into modules, working with your construction team, working with your fabricator to decide where to make the slices of the module. When you cut down through the design, what happens is if it's a welded pipe spec, then the system will automatically put a field well where we're cutting through the pipe to make the module, right? And then if it's a flange spec, it'll automatically put a flange there for you. If you cut through electrical raceway, it'll actually cut through the electrical raceway for you, right? That's just what technology offers today for us, right? If we're taking the full advantage of the technology, right? Now, we've talked about the complexity of the projects. We've talked about some of the life cycle stages, from the engineering, creating the demand for materials, the procurement action, the management of the materials, and the construction. But what about the management of the project overall? How does that work in an industrial BIM type environment, right? Well, let's take a look at that. So we know that you have to have, right, a project management or project controls environment. We call it enterprise project performance management, right? But like all the other pieces to the puzzle, it's integrated. It's not a standalone thing. It's not on the side. It's an integral part, right, of the overall integrated project execution environment. So all of these piece parts that participate in the execution and delivery of the project are an integral part of the project performance management reporting environment. And when you do that, what does that say? That gives us digital progress measurement. Now, when I was practicing engineering years ago, our project controls people would come around on behalf of the project manager, and they would ask us to give them an update on the deliverables list.
where are you with percent complete on your deliverables for your discipline, right? If you were in the, like I told you, I worked a lot with instrumentation. So we might have spec sheets that we have to do, instrument spec sheets, and we got loop diagrams that we have to do and installation details and different deliverables, right? Where are you with that percent complete? Well, imagine today, if I'm in a full data-centric environment, data-centric execution environment, then what I want to happen for me, right, is I want those objects to feed directly into my project performance management system so that my project progress is digital, so that my earned value is digital, right? We want it to be an integral part of that process, right? Also, what does that do? That gives us a level of granularity that we never had before, because before, remember I said we were progressing at the deliverable level. Now we can progress down at the individual object level. A lot more granularity, a lot more insights for the project management team to know when things are getting off track, right? So let's look at an actual illustration. Here's a 3D model here on the left. And as we put objects in the 3D model, those objects go into the digital twin, into the industrial BIM model, and then there's a status set to those. And when the status is appropriate, on the right-hand side, you're going to see the project progress update in our enterprise project performance management system, right? And that's what you want to see happen over and over and over again, so that your earned value and your progress reporting is exactly in sync with your actual project execution down at the object level. Now, this same reporting can happen out at the construction site. This same reporting can come back, right, from the fabrication environments, right? They all participate, right, in the build out, right, of that industrial BIM model, that digital twin, right, of the project or of the facility. Yep. So in wrapping up here, let's talk a bit about the benefits of the BIM here, right? And I won't belabor all of these here, but you see them on the screen. So the design and engineering, there's a percentage savings that happens there. This is kind of what's been reported back to us. We don't set these numbers as technology providers. We listen to you in the industry. We listen to people that monitor the industry and give feedback on the industry, like the International Project Analysis Organization, IPA, right? Our Industrial Project Analysis, IPA. They keep up with stats like this. But what we know, what they're telling us is, if you operate in a data-centric, integrated engineering design environment, okay, where all parties are working collaboratively in that environment, not just 3D parties, 2D schematics as well, materials, the construction, all of these pieces, procurement. If you operate in there, as you see up here across these life cycle stages, these are the percentage savings that we're going to see. We tried to illustrate a few of these concepts as we were walking through some of the slides. Obviously, in a 35, 45 minute talk, it's really, really difficult, right, to cover all the aspects of this, right? I hope that some of these concepts have resonated with you. But the important thing is, right, these are higher percentages, it looks like to you, right? When you look over here in the project phase, design and engineering, procurement, construction, startup, and commissioning, it says, oh my goodness, those are bigger percentages than down here in operate and maintain. Don't be deceived by a lower percentage in operate and maintain. Why? Because the 5 to 7% savings that you have here in maintenance time, that's maintenance time. What that equates to, remember that illustration of that mining company down in Chile, right, with that pipeline. What this equates to is maintenance functions having the process offline a lot less time, which equates to really big savings for the owner. And remember, in operate and maintain, we're dealing with decades of operations and maintenance, whereas with project execution, it's very intense, but it's intense for about 36, 48 months or so, right? So I hope that this has been interesting discussion for you.
And I hope that the concepts resonated with you. And I guess with that, we'll open it up for some questions. I haven't looked at my time here. I guess we have time for a few questions, do we? Bueno, muchas gracias, Jay, por tu presentación. Ahora vamos a indicar algunas de las preguntas del público que fueron dejando. En primer lugar, ¿cómo podemos incentivar a la industria más pequeña o mediana para poder desarrollar sus proyectos en BIM, entendiendo que sus recursos económicos son más limitados si los comparamos con industrias más grandes o la minería? ¿Está ok el tema de la interpretación? A mí no me escucha. Entonces, ¿podemos realizarle las preguntas en inglés directamente? Vamos a resolver enseguida el pequeño problema técnico con los idiomas que estamos teniendo. Parece que ya escuchó en español, pero el intérprete no sé si se habrá cambiado. Si gustas, Daniel, me pasas las preguntas y yo puedo hacerlas en inglés, sin ningún problema. Okay, first question, how can we encourage the smaller or medium-sized industry to develop their projects in BIM, understanding that their economic resources are more limited if we compare them with larger industries or mining? Yep, it is an excellent question. Yep. And something that we as technology providers are looking at very heavily. We understand that there is a cost associated with establishing a what I was calling the integrated data-centric project execution environment. So yes, there is a cost there, but what I would challenge you with to go back and say, look, when you capture the value of executing in that data-centric environment, you probably will find that that cost is offset by the value that you get, okay? But you don't have to go to the same level of granularity and detail on every project, right? If you've got your larger, heavy industrial, more complex projects, there's probably more detail that you go through. If you're doing a lighter weight project, use less of the tech stack, right? So what I'm saying is your industrial BIM model might not be as rich in data content, but it doesn't have to be because the facility is more simplified. But what has been my experience when we've had the opportunity to sit down with those owners and talk them through the process and show as well as the engineering firms, and show them the value proposition. Usually the value proposition outweighs the cost of doing it. Yeah. But a great question. It's always something that you have to work through with your engineering firms as well as with your owners. Jay, since what year do you consider that
Hexagon, or failing that Intergraph has previously developed a process similar to the current BIM methodology, and with what types of solutions? Yeah, at Hexagon, we have an integrated project execution environment that integrates all of our 2D tools, our 3D tools, our visualization, our materials, our construction, our completion, and our commissioning, along with the digital thread or the information backbone where the digital twin is housed. All of that has been present from Intergraph Hexagon for some years. If those of you that may have been around the technology for a while may be familiar with it, we are currently, the group that I'm responsible for, are currently working on the next generation of that capability, so that we're going to actually come out with a more enhanced integration paradigm that I think is going to deliver a significant amount more value even than the predecessor paradigm. And we're working on that, just beginning to release the first phases of that now. If you're not familiar with that, I would just encourage you to reach out to your local Hexagon representative, and they'd be more than happy to show you this technology. Jay, our audience is primarily from the construction industry. How does this vision of industrial BIM apply to the construction industry? Okay, in the construction industry, one of the areas that it really helps is it allows us to do the construction planning. So when you have an industrial BIM model, what you're able to do is go into that BIM model and package work. And if you're working in an integrated environment for construction, your construction tool is going to be laced into your materials tool. When it's connected to your materials tool, when you package something, it's going to instantly be able to tell you that the materials that are needed to implement or to execute that field installation work package that you just created, that those materials are indeed here at the job site or in the warehouse, right? So it's a big aid. The other thing that's a big aid about the industrial BIM model is in the construction phase, there are always disruptions. We didn't know that that it was going to rain heavily for 2 weeks, or maybe a crane broke, or some other unexpected disruption occurs, and we instantly need to replan the work around that disruption. And in this industrial BIM model allows that construction planner to quickly replan the work activities so we can keep the construction craft busy. Because remember, you're going to pay the construction craft whether they have a tool in hand or whether they're sitting on their hands, right? I mean, we want it, the idea is more time on tool, and the industrial BIM model is going to allow you to do that. There are many more I could share, but I just want to be conscious of our time constraint right there. We'd love to share more with you about that. There's so many things that industrial BIM supports in the construction side. And for the final question, do you have an estimate of savings by working in an integrated environment, not only in money, but also in time? Well, I think the last slide in the slide deck gave you some percentages. And when you look at the engineering section of that slide, it was actually in labor hours, right? So some of it is in, most of it is in labor hours, and then you can convert that back to actual savings for the project. But the other thing that comes into play is sometimes you have incentive compensation for meeting or beating milestones in the schedule. That's quite often the case in construction, but sometimes it's also the case on the engineering design. So there are labor hour pieces there, a percentage of labor hours that are across those first few blocks up there with engineering and procurement, right? That translate back into, you'd have to translate the labor back into what the actual cost savings would be. Where I think the cost savings is in my personal experience, is you have such a better quality of execution when you execute in this integrated environment. And that quality really shows up when you get down into construction. That's where the quality issues really, really show up. Okay, Jay, thank you very much for your presentation, and thank you
for your time. Thank you. Thank you, everyone, for joining. I hope the rest of the conference is a great time for you guys, and hope this was informative. And again, if there's anything we at Hexagon can do to help, please feel free to reach out to your local Hexagon rep. We'd be happy to speak with you. Have a great day. Thank you so much. Right, You too. bye-bye. Thank you so much. We end today, and we invite you to review your calendar with the activities and participate in the following days of the Congress. More information at bimforum.cl/congreso. Have a nice day. Thank you so much.